nu muy demee yenn saa yi réew meeg dem beeg dikk bi ak yëpp yu jëm ci yu nu mel sant yàlla lay doon am mbégte kontaan te dellu si jotaay ji di sunu réew na banku ñuy waxtaane réew mi ak tolluwaayam gëj nañ fi waaye xam ngeen li ko waral moo nekkoon waajtaayu mawlud nabi ak taxawaay bu nu mel lu dul loolu amaat nañ kontaan te ngir dellu si na mu waxtaane réew mi ak tolluwaayam sant yàlla lay doon julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine ak kilifa aaday nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñu fi xëy ci suba bu jon yàllaay tey ji ñu nam leen a wuutu ngir waxtaane réew mi ak tolluwaayam nuyu ñaanal sunu wasila yàlla yokk leeram borom Medinatul Anwar ñaanal sunu xalifa yàlla woyofal yen bi Cheikh Bachir ak mboolem taalibe Naylul Huda ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkee ci biir réew mi nuyu njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw ñaanal sunu wayjur bu góor bu jiitu sunu wayjur bu jigéen bi fi des yàlla guddal fanam sunu soxna noo ngi koy nuyu di ko ziar Alimatu Tomos noonu tam sunu doom bi Fatou ak mboolem ñi dëkkee sunu kër soxna ko nga xam ne moom moo nekk Fatim ak doomam di Aminata ñu ngi koy nuyu di ko ziar awaka sunu doom la Aïcha sunu rak la ak Ramata Fat si sunu jarbaat la noo ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal leen di ko sàkku ci ñoom soppay maam ji bi WhatsApp group bëgg boo gis yëg moo koy fay Eyeafrica TV WhatsApp group nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fa nekkee ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom saa su nekk teg ko ci loxol Ekon di bàyyi xel ñëpp ñu nga xam ne noo ngi niy teewlu foo leen mën a nekkee xalangu dajul suuf nuyu sunu nijaay Alhaaji Ba borom jëmali ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak mboolem ñi fa dëkkee ndokkele ko ci ziar bu am solo bi nga xam ne mu ngi ko doon taxaw ci altine bu nu génn ak kilifa yi fa daje woon yëpp ñoo ngi leen di ndokkele ci taxawaay bu nu mel ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom nuyu suñu mag suñu jigéen no kooku di Mari Sow ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko bàyyi xel day topp jotaay ji saa su nekk ndax daf ñu ko yeggee kooku suñu mag la suñu jigéen la ñu ngi koy nuyu di ko ziar doomu yaayu Modou Ndiaye dem si yàlla si ñaan yàlla yokk leeram suñu wëllëre boobu yàlla mën na ko yal na ko yàlla def ndokkale jëpp ñuy màggal seen bési juddu ci weeru octobre ndax suñu weer la weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la comme niñ leen ko waxee ñoo ngi ciy jiital ko nga xam ne mooy Yahya Sakho nuyu ko ñaanal ka borom on the 19th borom Brufut borom Tipa Garas happy birthday to you may you witness many more years to come taalibi maam baay bi dundal ba sa may di baawaan Mina Haydara Karara Sirif bi yaayu bébi Kumba borom on the 19th happy birthday to you borom Safidine dundal ba sa may di baawaan bëgg yaayam ba mu jeex donc koy ndokkale moom tam ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre noonu ci Fatmata Diallo jiri borom Latrikunda Sabi ji borom 25th taf li nga xam ne mooy octobre happy birthday to her the makeup artist of the country ñu ngi koy wis moom tam happy birthday may you witness many more years to come dundal ba sa may di baawaan Diallo jiri ñii am mbégte kontante dooree ko ci sunu gan rek bàyyi ko mu nuyoo ci tënk honorable Abdoulaye Cissé comme ni ñuy àndee kenn ci jotaay sunu réew honorable ñoo ngi leen nuyu am mbégte kontante bàyyi la nga nuyoo ci jotaay sunu réew doo fi gan waaye saa yoo fi yegg see mbégte lay doon ngir ñu na ma waxtaane réew mi ak tolluwaayam nga bokk ci ñi nga xam ne yéenay defar luwaay ci biir réew mi am opportunity bokkoon ci 5th législative bi nekk ci 6th législative bi bu ñuy waxtaanee réew mi ak li koy tënk ak tolluwaay bi dañuy soxla ñu mel ni yéen ngir ñi waxtaan ci ngeen gindi ñi ci taxawaay ak tolluwaay ñoo ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf maam ji bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di sant di nuyu suma naataango yi fi tege di nuyu Wellingara constituency suma nit ñi di nuyu Gambia di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi déglu Eyeafrica TV si jamono ji ak foo mënti nekk rek leen wax ne rek programme bi ñu ngi nii nag waa fi ñoo leen ko toog fi waxtaan mbiri réew mi comme ni ko maam bi waxee rek di leen wax ne rek dinañ def justice to the programme. thank you jërëjëf honorable Ablaye Cissé tey dinañ waxtaanee ponk bu am solo ku nekk gis nañ li nga xam ne mooy press release bi nga xam ne jógee na ci ministre of justice ñi fësal taxawaay li nga xam ne moom moo nekk lii di global fund xaalis bi nga xam ne ñëwoon na ci biir réew mi atum 2018 loola nag lañ ci gis mu di ci ëpp ci li nga xam ne moom moo ci demoon ci ministre of health ci li nga xam ne moom moo nekk programme mu lépp lu jëmoon ci wàllu saytu dimbale askan wi ak lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel luubal daf cee am te luubal boobu tax na ministre of justice jël taxawaay bu am solo ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo ci taxee ñu yóbbu leen fa mbaxana doone benn ngir luwaa tege ci seen ndodd ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu luubal ci biir réew mi honorable tey nga bokk ci National Assembly members yi gis nañ liy fes ci réew mi maa ngi koy wax ci ginnaaw tuuti boo xoolee local commission bi nga xam ne right now mu ngi dox every day ni ñaa ngi dégg lu nga xam ne nopp day dalu yemuñ fa FPAC bi boo ci bokkul tamit lu ëpp ci seen resolution si dee ñëw ci seen kanam yéen ngeen koy waxtaanee waaye tolluwaay bii nga xam ne tey dem na ba ministre of justice fësal bataaxal bii mu wane ne luubal bi nga xam ne mooy xew ci biir réew mi ci wàllu li nga xam ne mooy nguur dañuy dem ci Mr Sen wala Mr Bojang balaa ñoo dellusiwaat ci honorable Mr Bojang acca tey dañuy dugg ci waxtaan bi rek sharing this information from Ministry of Justice mu mel ni tey lu bëri lañ doon waxtaanee démb
tey nguur gi ci ron Minister of Justice dëggal nañ ko ci wàllu luubal bu nëbbatuwul ci nguuru président Adama Barrow wala ci doxalinu ñenn ñi nga xam ne dañ leen óolu yaakaar leen jox leen place pour ñu war a saafaral askan wi seen problème waaye jëfewuñ ko mu wuteeg li nga xam ne loolu lañ doon xaar sa jàngat ci xibaar bi ni nga ko déggee ak noo ko dundee. waaw maa ngi nuyu ñëpp nuyu suma brothers yëpp ñu fi nekk ñuy seetaan Gambia ak bitim réew di nuyu Eyeafrica maam comme nuñ ko dee waxee rek suñu dëkk la dañ koy waxtaanee ñu joxante idea ñu advice sante ñu suggest sante si tey si respect and so on lii moom doy na waar te kenn bëggu dégg lii yóbbu dëkk bi si kanam waaye nag I will congratulate the government through their ministry, which is Ministry of Justice, even though there are many other things, but this is certainly a very good step in the right direction. And I want to promise the president that if he really wants to serve this country and begins to do things as they are supposed to be, he can even get re-elected. Because Gambians know we are all Gambians. ñu ñëpp Gambian lañ. ku doxal dëkk bi mu dem ñëpp gis seen boppa ku def lu bon ñu ne la def nga lu bon lu waa lii la wax. Obviously, we even have a way to see things done in the way moom sax bu mu ko foog. Why not? This is one of the steps and man dama foog ne sax day late. Day late because lii yàgg na. dafa yéex. Yes. ok waaye jéego la ci bu nga xam ne ñëpp dañ ko doon xaar te ñëpp yàgg nañ ko wax tuumal bi daf day tegee ci ndoddu nguuru président Adama Barrow corruption alej tey mu dem ba ñu joxoñ ay individual ñu nga xam ne seen tur yi spell out they are the letter nekkuñ fi pour sax tudd seen tur waaye taxawaay bu mel noonu ci millions of Gambians nekk fi ñu tànn Bojang tànn Damfa tànn Matar yaakaar ne ñu war a solve problème lañ président bi mënut a nekk fépp pour saafara problème yi individual yi ak attitude buñ ciy ñëw tey ci lii li mu wane. That is it. The president ku ne si dëkka sa kër sa doo mën a xam yëpp nañu wante dëkka. That is it, but you do your best and that is why taxpayer money xaalis bi ñu ngi jox NIA ñu ngi jox police ñu ngi ñëpp di report si yow di la wax lu fa nekk waaye yow tamit mun ngay dem di def sa own thing si pour mun a xam dëkk bi so this is just good dafa yeex waaye yeex bi the presidency or anyone has no excuse pour wane dafa yeex 2018 to now that's way serious a thing pour mu ñëw ba time bi nii waaye nag notwithstanding ñu ngi koy congratulate waaye this is important ñun yëpp war nañ xam ne dëkk bi benn nit du ko mun a yóbbu of course ñun yëpp ñoo war a def lu ñu war a def ñu yóbbu dëkk bi with collective so responsibility ku la gom jox la responsibility all you need to do is to serve do your best nga xam ne suuf bi mooy teg sa kaw soo dee Global Fund $4 billion lañ dee spend yearly for malaria, TB, HIV, AIDS, on advocacy, training, supplies, and whatnot. So you are not the only Gambian who is capable of manning that position. You have many people. If you get that opportunity, serve. If you cannot serve, leave. But the president also and the government in general should not be allowing some of these things to happen and for a protracted time, long period. In 2018, believing what is taking it so long? When you have all the state apparatuses under you. Yes, we understand that we respect human rights, but there is no defense for human rights greater than defense for the population to know exactly how to follow them at what time. Because we had 2018, so you investigate, you have to continue to be from Nekani. war na stop loolu dinañ ci ñëw ci yaatal honorable Acha dégg nga fiñ làcce ak dégg nga waxtaan fi mu dooree mu mel ni tey ñu bëri lii yàgg nañ di ko joxañ nguuru président Adama Barrow wax naa ko léegi lawmaker nga waaye tamit yaa ngi ci National People's Party am sax executive position ci li nga xam ne mooy parti bi te Madi bi mu fi mujjee toog sax daf la wax next time dina ñëwaat mu leeralal ma corruption bi nga xam ne government président Barrow ak NPP ñu ngi ko nekkee ci biir réew mi tey mu dem ba ministre of justice wane lii. Anyway, ma'am, thank you so much. But I didn't follow that. I just wanted to, def benn clarification. Okay, Bojang fu am na lu mu wax. Maybe am nga
mistake la rek maybe $4 billion is too much to spend on advocacy program for 1 year. Maybe not in the Gambia, globally. Okay, good, globally. Yeah, I wanted to mention. Yes, that's key. Pour nga mention ko because am nga nit ñi suñu déglu. $4 billion is too much for Gambia to spend on advocacy. No, program. globally. Exactly, I agree. Okay, man with regards to corruption, comme tey ministre justice lu ñu génnee nii xam nga maam appreciate naa trop pour justice ñu indict ñi nga xam ne comme fesal nañ ne ñoom dañ bokk si façon yi parce que réew moom dëgg la soo bëggee pour mu dox foog kenn ku ci nekk nga bee sa waar ba pare nga bàyyi li nga xam ne dafay njuuñ boo xam ne dafay yóbbu réew gannaaw loolu is very important waaye xam nga tamit nit ñi dañu war a understand ne suñu waxee corruption foog ñu am basis la moo tax ñu ne corruption maam ji bi dafa corrupt ok ku nekk mën naa wax loolu waaye foog nga génnee basis ne maam lii la def ba mu corrupt evidence te foog naa justice balaa ñoo mën a indict nit foog ñu am evidence ne kii lii la def moo tax ñu mën naa yóbbu court ci wax boobu lu mu min mooy période bi time bi ak comme ni ko Bojang waxee since 2018 ba tey tamit of course xam nga tey dañoo am court case dafa dem ba 7 years evidence moom foog mu ñëwal foog evidence génna because nit moom balaa nga koo mën a charge foog nga am evidence ne kii lii la def nga teg ko si yoon foog naa ne government bi foog ñu apprécier ne dëgg la kenn ku ci nekk mën naa wax ne government bi corruption mu ngi ci you have the right to say that waaye tamit soo waxee loolu war ngaa mën a am the responsibility pour génne ne waa evidence bi de mu ngi ni kii dafa corrupt waaye government ñu ngi foog naa ne daal ñu ngi def seen waaye government tey dem na ba wan ñi lu ne fanga ci mbedd bi wane ne diw ak diw ñi dugal nañ seen bopp ci luubal yu mel nii te nguur gi dañ taxaw pour xeex ko pour dakkal luubal ñu bëri sax ñu ngi tuumal yéen naam si bokk ngeen ci ñi war a tax sax anti corruption bill bi mu jàlla waaye bu fekkee loolu yëpp mënut a taxaw ñu gis ministre of justice taxaw ñoom wane firnde bi tey ne Gambian si lii am na te ñii dinañ leen yóbbu fu mbaxana doone benn pour atte leen ci luubal bi nga xam ne def nañ ka non loolu lay wax ma ne apprécié nañ tam ñun yëpp tey Gambie apprécié nañ ne ok ministre of government indaat ne ñi nga xam ne fesal nañ ne ñooñu dugga nañ si façon yi loolu ñëpp a ko apprécié waaye dama ne su fekkee dañu war a génne nit ñi fesal leen ñii dañ am luñ def foog government tamit am evidence against people ne lii lañ def xam nga nit ñi mën nañoo wax di yuuxu government deful lii government deful la waaye government balaa moo mën a téye mataar of course dafa am evidence balaa moo téye mataar loolu moom foog nit ñi tamit ñu understand loolu xam nga léegi dafaa nekk wax ni rek corruption bi ni waaye evidence dafa important trop si façon yii te foog naa ñii soo gisee ñu indaat dañu am evidence bu wér nañ ne lii lañ def te bind nañ ko si lifin bi si press list bi gis nga ko sax foog naa nit ñi foofu la ñu war a xoolee 2018 to date nag of course lu bëri mu ngi xew waaye lépp lu nga xam ne amul evidence government su ko songee rek moom mooy ñàkka parce que boo accusé nit ne dafa def corruption te amuloo evidence against lim def soo ko yóbbee ko su la yóbbee code te government lost nañ cases yu bëri against people fii soo you see soo moo tax government foog ñu jël seen time si li nga xam ne moom dañu wax ne diw corruption moo fi xew dañ ko foog ñu investigate ko and then the length of period doesn't matter here lu gën a important mooy xam nañ ne gas nañ ko ba gis ne lii xew na fi ci tuuma bu ñu leen yàgg tuumal ci nguur ne nguur gi nii lañ mel mu dem ba nguur firndeel ay wane dëgg ci ne la nit ñi doon wax yëpp kon léegi mu ngi nii su nekkul politique su fekkee du politique su fekkee dëgg la lu ñëw wax dëgg la si ñun ne ñun dañ bëgg a pour nguur mu liggéey corruption buy xew nit ñi nga xam ne ñu ngi def corruption nguur gi teg leen loxo su dee loolu dëgg la si ñun foog naa nguur gi loolu la nekk di wane nii parce que su nekkul politique laa wax de su nekkee comme man li maa wax nekkul ci politique laa ko teg ne maa ngi accuse government bi ne corruption mu ngi ci loolu rek pour nit ñi dégg ko waaye su dee maa ngi wax ne corruption mu ngi ci dama bëgg a pour nguur téye ñi nga xam ne ñu ngi def corruption su dee loolu rek la loolu moo tax may wax Gambia tax foog naa this is the right thing that the government should do ñu investigate issues yi nga xam ne xew na ñi nga xam ne ñoo nekk at honorable ok global fund bi gis nañ ko COVID-19 fund bi gis nañ ko right now li nekk di xew ci local commission yi gis nañ CEO yi finance directors yi corruption yi nga xam ne mooy feeñ ci dëkk bi dëkk bu nga xam ne ñu bëree ngi wax ne tey boo añee pour nga ndéewoo problème la boo ndéewoo pour nga reer problème la ñàkk gi bëri ay nit di pasare xaalis ci réew mi ci yu nga xam ne tegul fen tamit ndax loolu tamit du daw yaram du dem ba indi xeex yi am ci biir réew mi mu ñàkk doon luy umpee tam non comme maam to be honest nag xam nga mais bi ñun yëpp condamné nañ li nga xam ne comme doomi Gambie ngay liggéey si nguur o nga responsible public funds nga def naka su du noonu te ku nekk dafa condamné loolu waaye lu nekk dafa am process tamit xam nga so comme wax bi di nga ko teg si fànn boo xam ne comme nii dañoo gis ne comme waxi politique la waaye nguur moom suy opérate nu mu dee opérate xam nga dafa doy waar understand nga parce que kenn ku ci ne dafa am fi nga téye
xaalisi global funds xaalisi Gambia la dafa dañ ko indi pour programme la ñi ko nekk di implement dañ war a def li nga xam ne loolu lañ leen sant pour ñu def leneen lu ñu ci def nag ñoom ñoo ko defal seen bopp waaye xam naa nguur santut leen ko so loolu moo génnee façon yi nii tey te foog naa ne nguur dafa war a continuer si yii pour gis ne ñi nga xam ne ñu ngi divert funds into personal pockets te nekku di dem si intérêt si réew mi nañ leen toppa suñ leen toppee suñ gisee ñi nga xam ne comme am nañ def nañ loo xam ne comme jaaduwut yoon àndut ak yoon ñu teg leen si yoon bi ok apprécié naa loolu trop jërëjëf dinañ ñëwaat ci yow monsieur Damfa nga kóol bee mooy lii moo nekk ci table bi tey sa jàngat ak sa gis-gis wax naa ko monsieur Cissé honorable tey gars yëpp dañuy wax ne liñ leen yàggoon a wax opposition bi mooy ne ñii nguur gu corrupt lañ tey nguur gi under the Ministry of Justice ñoo génne press release bi wane ne lii moo xew ci luubal ci ñu nga xam ne dañ yaakaar ne ñu waroon a liggéeyal seen réew la pour tolluwaay bi nga xam ne tey yaakaar bi moo nekkoon askanu gis ci seen bopp mu wuuteeg ak ñoom niñ doxalee sa jàngat ak sa gis-gis ci situation bi. jërëjëf baraka baake maam ke konton ka mool be konton min na kaf ñomal min be studio to jam jiweerlal fanan ke be tantu ke gay ke konton fanan baake fan na lokon kilim place to fa bata jan be honde bul Abdoulaye Cissé konton na ges min biatale be ngi jang na luntamba na panelisol min na co-panelist Matar and Mr. Bojang follow ka commencé ka président tentu ko ka jey he is vindicated once again since 20 no you don't talk about 20 you know when it comes to this audit report issue yala collection opinion nga fa jenne would last program hani sa wala ka fin yalo corruption man ka chahani kuti corruption severe punishment even public finance act ay severe punishment attack to corruption aman gani damma ka fako whatever no internally there's even the president himself if he's been accused of being corrupt ufang impeachable offense lit aman ka kusonare wote so jandi be mo mutala ka fako nga karle muta corruption la woto ay gar gamala ngi nka andum mbota kula kono dunda kudo kono kunum ike to ko ala do ye be ko ya sama enaye lokun kili lokun flal bije kiri kara yene yaaje bula dol fam biye ke bay indi even yene reinstate ngaji jan mo ena kay ko carton do param ye bay ye samba si blackli ye sorom lokun kili play na mari reinstate false information fo ma sakunda nyi ya ka luati giving false information to public officials because aje ko yikamin be fay so akatala fo nyaaro ana je ye mata ye nyin toku yale so ayaka luati ko momo mi yaka sign me police odon dol nata president baron nata ako momo jikono tamola manikol kam jikono tamu dibe tamaka jikono e moño parkasta dum dadin ko kon ni de balno may de kana so edungi ide jenke dinkoy so wala na tamande nyal falinta wala mi ko institution mo be banko kanjang president we nyanto di ibelale yela do ko tamandi without fear or favor you are not under duress. Okay, why is imandra mbadon kanale imandra forcé kono so to ta yella audit ka nyama e report au president ayenda president daminto wala na bi audit o gina report au president to national assembly if pa committee fana yella kolke ya understand le wo kola mazakunda fana la kolke mazakunda amene wala ka police or bula to investigate wala this report ya ko the inspector general of police ay investigation o kele kaje ko that's a substantial evidence in their hand at hands of the government through Ministry of Justice kayo sama kito imam ko yengi neke follow alleged they are alleged hadisa ye tola kuya but saying they build case against them because ye minister wala into ko saying de la koyol bi jere mi alon ko jerta kayo sama kito president wangi ne fani malik la interview to ako we will investigate the madangalo either we have a case against these people. Anybody found wanting nga keso de momo kang hanate ke balo be ke grele ila laro grele den ko grele everything grey ye baro savele fo duma den ko bara you are going to face the court aya fala bamban president fo terror bi yalla kaf ñolo ala do ko ñol biri be benu ila padi ko they are going to court diplomatic passport scandal faman amanke ja they are not going to court
All close ally. Any other care pass and you boy with Dokola. But they are going to court. And I follow you Mankamakula and Lako. Honey NPP. You cook a minute Luamanta, come back, give a Luabe Busala, better like give a Luabe Busala Abekun in Ida. So being cover condemn president or Molati, Ndemala ally, you have to respect the law. Civil service dama lay laaj ndax comme ni ko Bojang waxee ndax yàggul wax nga ko léegi ñu bëri yàgg nañoo tuumal nguur gi ci corruption Ministry of Health yeneen institution si ak yu bëree bëri ci corruption bu nga xam ne comme ni nga ko waxee président moo njëkk a wax ne audit report opinion la nit ñi yëpp jàpp ne waxam boobu rek dafa discrédit sax doole biñ doon yaakaar ne tey li nga xam ne moom moo nekk audit report dina ko feeñal ba képp kuñ ci tudd nga toog tiit mu wuteeg démb comme ni nga ko waxee li doon am buñ tuumalee Bojang balaa ñoo xam weex na wala ñuul na ñu ñëw pamtee ko yóbbu ko kaso wala yóbbu ko tocoo ko ak yooyu waaye tey ndax lii tamit day yóbbu réew ci kanam bu dee nii lañ koy defee yëpp ne loo def du mujjee fen koot ngay dem ñi yóbbu la fu muy mujjee mooy dañ lay béel nga dem toog sa kër. You cannot leave the horse before the cart. Kam ground koronde la ñaawña aka jafate yalla batule. It is a koronde ko mo kidni ñaawña fa evidence wala batu. This is the process. E kam na korondo. Iko mama kawye. Wala ka bara mo ma. Si ya be kar la janne. You cannot just be under pressure of public opinion wala social media. Ka ko hey no you do something wrong. No. You have to be dictated by the facts at hand. Not by the pressure. Or opinions, no, that's not the leadership. Because you are not competing for popularity. You are there to do what is supposed to be done. The people need it. Don't be shun anybody. People need help from these funds. Bojang, nit ñi dañ soxla ndimbal yi. That's what I'm saying. Go. Xaalis bi bu demoon ci askan wi konoon ko do ñu mo foto la. Ko do ñu ale. Ale, wala be kido be kenen sai. Kana koronto. Ka ko funi ko he mam, pam ida e ñapaka. Nga anga sa ida e lose. Iko government ya fu jene government ke so lose. Mina na e lose. Sai ni ka ñu fana ma param ma evidence soto. You know, you have to give chance for investigation to take place. Wala auditor yela do ko ke ya sama national assembly o man kanya police on fana ba anu mo jama ni audit report mo ma. Mo lam de. This is just an eyebrow. Ni mo fangol kam ya de just tip of the iceberg. Tip of the iceberg. Ni mu dama ni ne ko ko mo lam de. Ibe ni ibdunda kula. Ila no kanale. Wajenda dal mo ko civil and public service. Atoya for definely. You are not there to enrich yourself. You cannot enrich yourself in civil service. No. But you are there to. But people are saying ak nguri baro bi mom jigen yi dem marché sa dañu hay nguri baro ke ku ci bokk mom tekki nga. Good. Lolu jigen yi dem marché. Tekki bobu da nga gis ku wacce ci étage bi. Ñu yobbu ko mayal tout. Étage am yépp ñu fa fi to the state. You see. Am dal ko ni ko bala boro. Man ni ko bala boro. Yalla mbaka bori fat ay lo. Ite mo la ko do bi ita e fan teki ko e bu ñaw sot le nguur baro kay ku jël li nangam dañ dem be code bi found la wanted suñu la faane wanted ila ko da ñi may la mo ñi may be you will forfeit it to the state. Okay, thank you. Ibe fo la lettre state so wo kam mala mbe president o mba tendula sina for la ñam ko ko mo kané presso ke dum du kula min manke silati bari wado dali lol soto momo kan hanna ta balo bebe grel a balo bebe grel fo duma asamba kito la alo ni kito ya muta luay mu fo welaka momo la tabaraka. Okay, thank you. Matar dégg nga waxtaan bi duñ delluwaat ci laaj bi gis nga bataaxal bi niñ ko gisee ñu ñëpp sa jàngat ak sa gis-gis ci doxalin ak taxawaayu nguuru président Adama Barrow ci ron Minister of Justice ci taxawaay biñ wane tey wan askan wi ne fii lañ toll ci taxawaay bi te lii mooy li nga xam ne lu munta ñàkk la pour ñu def ko. jërëjëf maam ñu ngi nuyu Gambie yëpp carton be koy na di leen wax ne jógee nañ ci gàmmo bi ñu ngi ñaanal ñëpp ñu fekkee at yu bari yu ñëw ci bés bi nga xam ne bés bu am solo la woon di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy panélistes yi Essa ak ki nga xam ne rek mooy Bojang ñoo fi teew ak ñeneen ñi nga xam ne ñëwuñ di seetaan di nuyu Eyeafrica management ak staff bi yëpp di xaasal nuyoo nag honorable Ablaye mi nga xam ne 5th legislative bi mu ngi fa woon mu ngi war si 6th legislative li ëpp si li ñëw discourse di ko waxtaane tey am na si xalaat te nag ñu ngi ko jox di open mind pour mu discourse ko pour Gambien si tam déglu ko nekk na koo xam ne nag rôle modèle la si National Assembly yu bari parce que ñun gis nañ li moo def
duñ na kenn yàlla la nuyu te gisuñu da ngeen bokk fi ngeen far rek waaye nekk na koo xam ne du ñuy gis jàmbaar la te am na yëg-yëg bi te bëgg na ko parce que nag yàgg nga di oote pour kuy toog fii ñu waxtaan ak moom gars yi dañuy daw plateforme bi waaw gars yi NPP sa surtout voilà gars yi dañuy daw wax naa ko Lamine Thiam wax naa ko Doussa gars yi dañuy daw man nag toog barki démb tuumal moom mu ne man gars yi NPP yëpp suma xarit waaw man nag su ma toogee fii du may gis mbiri parti xaj na nag su ma analyser léegoo léeg nit foog ne dama far rek waaye man damay gis suma xalaat suma opinion rek laay waxee waaw waxuma ne officially man am supporting the government and his agenda ba du tere tamit su ma gisee li ma war a wax si ñoom ma gis ne jaarut yoon dama koy wax loolu moom bul sax werante waaw dafa ne ñoom ñu ñoo invite NPP ñu war a ñëw toog fii waxtaan ak ñoom Gambian si ak liñ am ak naka la ñoo def pour defend the president and his agenda ñuy daw fii ñooñu disaafuñ sax pour xoolee position parce que parti bi nit ñi laay dundee te da nga war a wax ak nit ñi war a xam you know I think it's not right ak whoever is da nga nekk da nga jël place pour nga liggéeyal nit ñi liggéeyal parti bi liggéeyal doomi réew mi da nga war a am jot pour mun a toog waxtaan ak réew mi Gambia fu mu toll ni waxtaan rek moo ko mën a jubal nit ñi foog ñu sensitise leen foog ñu xamal Gambien si li xew warta xew wala li xew naka la ñoo solver problème bi maa ngi gërëm kenn koo xam ne docteur Ismaila Cissé barki démba def na a very brilliant programme boo xam ne ku ko déglu di nga xam ne li moo wax xel la compare na Gambia with so many other countries si li ñuy waxtaanee ñi naan njuuj njaaj ñi naan ñàkk gu ne si réew mi ñi naan métit bi te discourse na si lu bare ba kon te loolu la ñuy waxtaanee tey waaw foofu laay jëm loolu mel noonu maam lañ soxla ñun pour ñu koy indi di ko waxtaanee ndax nit ñi ñu mun leen nit ñi réer dañ bari de coow li bari na nit ñi dañuy tëb di dal rek dañuy tëb di dal gars yi duñ nangoo génn ministre yu bari loolu laay wax from the ministers laa ko wax damaa dooree si président directeur yi ñoo gën a bon man dégg naa président Adama Barrow ne yéen a nekk nguur lan ngeen di tiit lan ngeen di ragal dem leen jàkkaarloo Gambien si waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ne mooy li ne si table bi te loolu mooy dëgg you know Essa wax na ko moom he make it very clear he is not leaving any other person Gambia képp koo xam ne yaa ngi si réew mi dëkk si réew mi jël position di liggéey da ngaa jaarale si yoon ñu teg la si yoon ma ñëw rek si press release bi nga xam ne moom lañ def you know dama gis ne ñoom dañ ne the charges brought against this individual include a wide range of offenses including official corruption benn ñaareel bi ñu ne economic crimes ñetteel bi ñu ne theft ñeneenteel bi ñu ne forgery juróomeel bi ñu ne conspiracy these are not crimes yoo xam ne nit daf ko mun a teg si ndoddul nit without evidence kon lu Essa wax dama ko dëggal nit ñi nañ bàyyi seen xel ne réew mu ñëw dund réewi démocratie la te président Adama Barrow yóbbu nañ ko code bi àtte ko mu ñàkk code bi waxuma laa keneen ku nekk under the umbrella amul kenn koo xam ne da nga jéggi luwaa wala da nga ëpp luwaa si réew te nag crimes yi nga xam ne moom la gars yi published this is a high crime soo gisee ñu dem ba mun koo teg si ndodd ñii for the meantime am nañ évidence yu leer nañ ñan lañ ko def remember lañ ne gisoon nañ di ministry of health seen ministre bi mu taxaw si lawmakers si fifth legislative na leen ministre bi dafa corrupt send a signal something is happening de corruption bi nekk ministre bi coow li bari nit ñi naan waru koo wax ñeneen ñu moo liggéeyal sañ ci ba depuis déeboo ba tey dañ ko undermine mu sene signal xañ na signal bi mu sen noonu moo waral result si di génn ndax moom deful responsabilité am as a ministre def na ko as a Gambian léegi nag buñ génnee loolu gis nga process su bari am na fa ba balaa akki bi di ñëw nit ñi yëpp ne dafa war a resign mu ne the easiest way pour nga run away from responsibility mooy nga resign dem toog sa kër problème am na ñi ci naan wee nga resign dem toog sa kër jëluloo benn responsibility that's the easiest way mu ne déedéet dañuy toog ñu solve problème bi together and we look for solution. problème yu mel noonu Matara. dem ba réew mi ñàkk lu toll ci ay ñaata téeméeri tuut tànk. waaw non waaye nag ma ne
bokk na si responsabilité moom pour make sure ne képp ku ne si réew mi nga am wér gu yaram loolu la ñuy xaar téyo aaram loolu la moo tax ñu jox ko ministre waaw den bu loolu unfortunately si on the his TOR problème am fa dafa war a jël responsibility not to resign and go and sit down at home looloo gën a yomb waaw bu yu mel ni amee Matar tey da ngay dem ci hôpital yi jënd ticket rang lu ëpp 2 hours nga dem ci pharmacie bi boo soxlaa ñetti garab benn lañ lay jox waaw ministre yi bu ñoo waxtaanee suma ministre yi la te nag ñi ëpp si ñu tudd seen tur yi xam naa leen waaye dama ne it's not about whether I know you it's not about whether we are friends it's about what is happening ñoom nag am nañ seen àq ak seen yelle assemblée bu fekkee li mu wax mu ne loolu moo am dañuy continuer trend bi audit report yi dañuy continuer trend bi li ëpp si problème yooyu noonu yëpp maam ji bi dafa nekk li ñoo ooyee technocrats not the politicians political appointees and the technocrats ñoo jaxase si nguur gi moo tax ma ne nguuri président Adama Barrow nekkul nguur goo xam ne da nga ko mën a ooyee nguuri parti bii nguuru NPP la Matar waaw presque njiit bi moo fa ne depuis 2021 waaw non waa njiit li moom la depuis 2021 nangu naa ne njiit li moom la moom moo ko sàkku ci askan waaw d'accord naa ne njiit li moom la waaw waaye nguur gi ñoo liggéeyee nguuri réew mi yëpp la am parti yëpp a si bokk tey ñu ñëw atti ni kenn xamul seen koola fan la waaye technocrats lañ none of them is a political appointees ñu civil servant lañ well, that's what I'm saying these are the people that we're talking about they're called civil servants that's what I'm saying ñoom la ñoom amuñ they were not appointed based on politics am ñii yëpp tay mi jàmme sa ñu fa par exemple Barrow amul doole pour ñëw rek faxas la génne because amul benn case against you den li ma explain mooy ne nit ñi génne politique si réew doxali di réew mënut a ñàkk waaye nañ ko wàññi ñu nangul président Adama Barrow ne jox na àq ak yelleef ku ne attend naa benn meeting boo xam ne amee ñu doon ñaxtu président Barrow mu ngi toog ci table bi ñu ñaxtoo ba pare mu ne leen ne déedéet ñun ñëpp dañ bokkoon nangutoo ne nañ dooleel siggil démocratie si réewi Gambia kon lépp lu nit di teg ci ndoddal nit indil ma évidence nga teg ko ci table pour ñu mën a proceed not dégg naa hearsay foog naa yaakaar naa ñuy toog fi yëpp dañoo dégg ne nguuri président Barrow dafa korop te amuloo benn évidence boo mën a ko andi table ne Essa mooy njuuj njaaj ma tappal Matar évidence weesuwul audit report wane ay firnde FPAC wane ay firnde ba tey ngay am xel ñaar ci ne am na wala amul dëgg la wala du dëgg ci fan la koy sukkandiku Matar non waxuma ne mu leer la jox nañ la téeméer ñi doon xaar da nga war a joxe juróom-ñeent yi nga jël yow juróom-ñaar yëpp def ko sa poos ñett yi nga jox askan maam audit report si bi mu dooree di génn ba tey yaa ngi gis solution yu mel nan kon nguur gi corrupted lan moo solve si li audit report is solving gis nañ fi permanent secretary boo xam ne is facing the justice te lan lañ ko tuuma woon face race waaw ok ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye gis nañ FPAC bi barki démb ñu fi waxoon léegi nag ne 2 weeks lañ leen jox damaa ñëwaat waaw parce que nag ñoom FPAC bi ñi ñoo teg di wax ne ñaari bis bu waay ñetti bisaa lañ leen wax loolu du nekkutoon sa si nguuru président Adama Barrow ñooñu ñu ñoo tudd non loolu si Covid fond bi la Matar waaw non loolu waaw ma ne waxuma Covid fond bi balaa loolu dégg nañ fi ne ñi nga xam ne dañ amee loon ay xaalis waaw yow boobu last report impress boobu noonu National Assembly I'm talking about waaye nag su fekkoon ne nguur gi bu fekkoon ne nguur gi daa not interested tuumal nañ ñi ci loolu laa su fekkoon ne nguur gi amuñ interest pour xeex corruption dañ doon bàyyi loolu mu sedd waaye nguur gi dañu am interest pour xeex corruption moo tax FPAC committee amoon na 5th legislative amoon na waaw FPAC committee bi waaw mu ngi fa ever since léegi li ñoo doxalee ren ndax duñ ko doon doxalee last 5th legislative waaw transparency bi was there dañ ko waaw jàkkaarloo caméra yëpp tegu la ceeg tontu de am of course because maa ngi remember Halifa daf si bokkoon te dañ ko man dañ ko doon follow non maam non you know just pour ma dimbale ko tuuti rek maanaam comme affaire FPAC boobu noonu sax xam nga maam comme li nga wax noonu even FPAC def na résolution bi waaye résolution bi waxul ne ñi nga xam ne ñooñu lañ mention seen tur dañ leen war a arrest ñu yóbbu leen si code bi straight
dafa joxe grace period ba pare mu ne su dee gars yi fayuñ ko at before that time police dañoo investigate police def investigation so investigation bi tamit nag nekku ne laa téye rek yóbbu la dañ laa investigate up to the last living su nekkee dañ find ne yow am na li nga def ñu soog a laa yóbbu ñu soog a laa charge so muy wane process la nekku ne rek comme dañu ñëw maam ji bi turam dafa feeñ si liste bi so maam ji bi dafa def $1 million si nii so dafa korop so dañ ko war a jël la ñu yóbbu ko waaw fanam mi ma taatam paak bi li ñuy def nii ñu ngi ko doon def lu ñoo wax rek mooy comme xam nga pour nit ñi li ñu war a bàyyi mooy buñ déggee ne nit dafa korop dafa am na lu xew rek comme immediate leen bëgg a def pour président bi acte rek mu def li mu war a def loolu moo wrong loolu moo correct du ko da ngeen jàpp ne loolu violation la no of course yes violation la loolu la gars yi di daw am nga comme ma continuer rek maa ngi gërëm honorable si intervention bi su ñu waxtaanee National Assembly bi is very important moom mu step in you know because nekkul fu ñu nekk pencum réew mi la foofu mooy suñ yaakaar moo tax biñ dooree fii wax naa la bi ñu waatee ba pare ñu ne ñu ibbi session bi ñuy door di fixe position si place yi ma gis ñi indi parti teg ñi indi kolo teg di xëccoo place yi ma ne am nañ problème de National Assembly bi dafa war a versatile ñoom ñëpp ñu xam ne dañ leen fa teg pour réew mi waaye yaa ngi ut place pour nga mun a dem dee waaye moom tey firndeel na ne ñoom ñu ngi liggéey independently there is no force in them boo xam ne dañ la wax ñu def leneen fi maa daanale fi maa ñëw si issue bi mooy I am really very impressed now ne Gambian si ñu bari ñu ngi gis ne président Barrow musta entertain corruption te mosu ko nangu te yàgg na di ko wax wallahi si statement am ku topp président Barrow ba depuis 2017 ba tey mu ngi emphasize loolu kon suñ demee bi nga xam ne léegi nag loi bi tegu na te door na bi mu stabiliser local government commission bi lan la ñu wax witch hunt la am na ñu moo tagget te bi nga dooree di tudda most of the people ñu involved right now they are not even politicians still now da ngaa ñëw to the people that was employed and paid and they are from even the government kon lu tax kan moom xar mi rek ngeen eewi buum gi tëb di dal ñu gis press conference gis political party leader di fëgg dënn te ñooñu ñoo bëgg a ñooy champion ne dëkk bi dañ war a am transparency and accountability te ñu ngi put a commission boo xam ne dañ ne nañ investigate li xew waaye boo muy waree président Barrow ak nguuram bëgg nañoo xeex corruption ba tey since 2018 ba léegi mu ngi diggee anti corruption bill bu nga xam ne mënut a jàll ma daal. waaw léegi man li ma wax mooy. corruption bi ngay xeexee amul dara lu tege ci table luy firndeel ne anti corruption bill bi. loi la bu koy xeex anti corruption bill bi. kan ko war a jàllale. naam si fan la war a jàlle. naam si National Assembly. waaw léegi loolu lan la si président Barrow an independent body that is sitting there nga xam ne ku nekk is am nga right nga vote li nga xam ne moom la sa constituency bugga ñoom ñu war faa taxaw réew mi taxaw fa constituency bi dañ fa nekkal président Adama Barrow ndax Lawyer Darboe lañ fa nekkal ndax Mama Kandeh la nañ fa nekkal président Barrow moo fa ëppale non dara ëppale fa terewut nag buñ indee lu gën si réew mi baax si réew mi sa constituency ne waaw nga dem si National Assembly ne déedéet kon yow plewuloo justice moo tax ma ne National Assembly bu ñu am dañ war a nekk National Assembly pour doomi Gambian si not kola waaye ñu lay dégg yëpp tey man gis naa anti corruption bill bi jàllu moo tax duñ gëm ne non nguuru président Adama Barrow ñu pare pour xeex corruption am nañ reason suñ amee reason to reject it they will reject it in which basis I don't know but you're saying the government will have the political will waaw dama ne I'm not a National Assembly member I am not a National Assembly member there waaye dama ne da nga wax fii ne président Barrow was ever championing xeex corruption waaw xeex corruption moom tey mu am doole du ne day wañ loxoy ñi majority leader bi ci parti bi la jógee speaker bi moom moo ko teg into the office understand nga am minister of justice luwaay réew mi yëpp tey yi ci ëpp lu mu bëgg a doxal bu ko santaanee mata waxuma ne bu dee intérêt réew mi la dina am député yi fa toog ñu koy may ma tuuti ma dimbale la santaane passé wut ministry of justice defar ay këyitam defar yëpp jógee office am dem ba si National Assembly bi mu dem si cabinet jógee cabinet ñu indi ko National Assembly ne anti corruption bill lañ bëgg a introduce dañ bëgg a ngi mu jàlla indil leen ko tegal leen ko responsibility passé wut loolu léegi nag an independent institution la ko yóbbu foo xam ne independent mind lañ ñan ngaa blame naam si if koy blame ku du naam si ok ba su fekkee ne mën ngaa blame président moom si ma daanelee boo jëng am na lu wax lu am solo
te ànd naa si ak moom time bi ma dara xam naa ne is mun nga ko ooyee koo xam ne is anti government mun naa ko ooyee loolu ko maa moom non waa thank you non dama ko use rek nekku dama ko am just trying to take him as an example ne toogut fi di comme exemple nit mënu ko catégoriser gannaaw nguur gi waaw ne dafa rayal gannaaw nguur gi comme for exemple laa la wax lim teg loolu muy dëgg bu fekkee président Adama Barrow step bi mu jël nii continuer na ko 2026 Gambien si tegaat ko fi loolu is a clear victory parce que nag the common most important thing li ñu président Barrow may mooy jàmm waaye lu dafa bëri bu xeexee corruption ba réew mi am koppor comme bi dox réew mi nit ñi gis seen bopp dundin bi wecceeku nit ñi dañ ko fee tegaat te nag corruption bi mënta continuer réew mi du dox si doxin woo xam ne dafay jaar foo xam ne ñun dañ ko fa expect kon xeex corruption bi mu dooree ko nii lii Bojang wax ànd naa si ne dafa war a continuer te su continuer mooy njëriñam moom acca léegi Bojang dafa am loo bëgg a wax rek ci 2 minutes balaa honorable di something we will celebrate the president and his government for this laudable step. It's very laudable, honestly. Dëkk bi comme ni nga ko waxee rek ñoo ko moom. We are not here for Barrow. I'm not here for anyone. yow xam nga loolu ñëpp xam nañ loolu. Dëkk bi na dem rek. That's what we need. Okay waaye nag suñu waxee ne am nga foog nga am process foog nga am evidence foog nga am nii. You see, prima facie in law am na. There is a probable cause for arrest nit ñi because am na lu ñu def. You don't have to wait for evidences that are clear-cut. Again, why rule for one is not rule for all? In which sense? Bunga jël doore esa bugulo ko doore honorable. We have this government, ñu sack 6 directors. ñu nga xam ne investigation am na bu ñëwee public corporations amuñ dara lu ñu def ñu sack leen. They asked them to even go without even investigating. After that, investigations were made, nothing happened. We are not coming. We have seen soldiers without any evidence. And that same government will say, oh, we are waiting for evidence. Oh, is this, that. Est-ce que du type of guy dañ ñëw dañuy lambatu rek xamuñu woon nguur du wane xaw ma woon te moo tax ñu ne ignorance of law is not an excuse. Of course. doo gis maam rek nga kalang ko after nga ne nii ak nii lu ñuy wax si nguur bi nekku fa. Man dama leen comment for this step te bëgg naa mu continuer because bëgg naa suma doom mag fu nga xam ne moom tamit dafa am opportunity kenn du ko disturb du disturb kenn waaye nag lu ñooy wax loolu nekku si ñooñ. Yes, the president we have seen he has taken some steps but you know what tey ndii anti-crime dafay romba rek suma bunt dañ la ndee romba dañoo gis booyi nii rek idol ñu yóbbu leen ñu ne indecency loitering whatever. You are seeing a government official ku nga xam ne audit report wone na ne kii def na nii nga am on FPAC these are authorities ñu ne nii la def nga ne da ngay xaar investigation and to also remind them again you are arresting people for mere comments on Facebook claiming that dañoo asi fitna si dëkk bi amul benn fitna bu ëppa lu ñu joxe pour nit ñi dunda pour nit ñi am seen bakken suñu xale yi dem lopitaan ñu am treatment ñu ngee dee yow nga lekk ko waaye booy yi nii dañoo arrest gars yi kenn wax si Facebook nga arrest ko amuloo evidence ne dafa am any connection with Al Shabaab Al Qaeda also te danga koy arrest number of times doo ko charge because amuloo li ngay charge non foofu non xam nga foofu dama bëgg ñu ñëw fa mu nekk waxtaan waaye non waaye dama bëgg to connect it pour non jénnuma pour ñu understand because ñu ne am nga man li ma wax fii mooy to commend the government for this step of course but lu ñoo nekk di oote si NPP nekku fa because su ne nu fa kon ñëpp di ko Gambie yëpp a am luñ nekk di waa yow time yaa jëm suñu la fi ne dañoo li fi nii hey ku def lu bon comme ni nga gisee booy ñu ngeen loyta nga arrest leen yóbbu leen anti crime the same way any minister any permanent secretary also why is it that boy you be def tuuti ni ñu leen la arrest waaye ñii dañoo we need evidence what evidence is more than you have a probable cause that is prima facie already established legally so the president should be very proactive let me tell him from a Lean Six Sigma point of view governments waste a lot of public money taxpayer money if the process is slow. On court and investigations. And it's not even a good thing for 7 years court and you get them. No, it's very costly for the government.
I know processes are there, but we need to make sure we augment our processes. Thank you. Pour nit ñi mun a am lu ñu war a am at the right time. jërëjëf because su dul loolu. lu ñu ootee. ak cost bi xoolal TRRC bi. how many is spent? Look at the commissions, and at the end of the day, the year we cannot recover it. So let's make things quick because we have established. Criminal ba nga gis ne si kare la moytu nga foog ne nga arrest ko ku nga gis tamit def na ko nju jaay ñaari report génn na. You have the right mu dem toog kenam. Thank you. Gambia ni loolu lañ bugga. su ne président bi Gambia ni la ñooy saaf mu déglu Gambia nii. su dul loolu nekk di ko evidence process la 7 years 10 years loolu du ko féebo and it's not good for him and Gambia so man. jërëjëf acca xarabul dégg nga Bojang fi ma yaakaar ne mu ngi kii waaye xam naa ne waxtaan bi nag daanaka sotti jeeg def ko ci la. non ma Bojang ok just to react xam nga bébé Bojang lu ma wax comme su ma wax bi soo gisee ma wax 7 years bi sax nekkul ne dama miin ne comme government su la téyee si corruption practice wala la yóbbee court dafa jël 7 years non maa ngi leen joxe rek pour mu understand comme pour affaire bi process la. government will not go directly mu dem arrest li ne dafa am corruption ne dañ la war a yóbbu court loolu xam nañu Yahya Jammeh def na ko fi du benn du ñaar ñu def xam nañ ko te moom li ma wax noonu ñi nga xam ne mentionné seen tur si liste ba audit report confirm leen ne comme ñu ngi amee impress all these things came from when Yahya Jammeh was the president in the country ñu ne xam nañ loolu te loolu moo rôle mu ñëw si coalition government bi as well soo ñëwee ba léegi ñu ngi fa te audit report bi mu ngi leen capture FPA mu ngi téye seen tur yi am sure the police are doing their job pour make sure ne ñooñu all of them are they are complying ñi nga xam ne ñoom ñoo def dara they are complying ñu ngi binda ñu ngi génne evidences ak naka la fa war a demee loolu is happening ba balaa loolu di ñëwaati parlement waaye moom fi mu waxee mooy indi same government bi nga ne tey duñ xëy rek dàq government boobu ñoo ñëwoon 2018 dàq ay directors moom li mu war a understand mooy bu government bi ñëwee in 2017 xam nga dafa fekkoon system in place ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey si former ruli Jammeh bi so of course ñi nga xam ne bu coalition bi ñëwee woon xam nga they came with a lot of political things pour seet naka la ñoo flashé ñi nga xam ne ñu ngi si système bi and they don't trust them of course yes that happened ñu ne xam nañ loolu waaye ndax def nañ ko but that is not governance and administration no of course yes non ma ne soo ñëwee si système bi maam ji bi nga ñëw si système bi ñi ngi fa nekkoon parce que ñun ñëpp xamoon nañ ñu ne nguur Yahya Jammeh ñu fa nekkoon si place yooyu yëpp dañ corrupt lan lañ naan wax di soo su nguur gi ñëwee te mu xam ñu am enough evidence de comme ñii ñi nga xam ne ñoo responsible leen non of course non li ma min mooy government su ñëwee te nga nekk si place maybe yow soxlawuñ la of course they have the right to remove you but based on due process waaye ma ne dañ leen yóbbu liif pour ñu génne leen dañ demoon liif nekkul dañ leen sack directly dañ leen release on liif waaye bu ñu because they want to investigate of course maam nekkul dama koy object because public platform la pour mu leer these are people who serve this country from day one and even with all what you say about Jammeh Barrow government with all its might and with their own political agenda, they cannot even produce a single evidence against them. No, I don't think so. You understand? I don't you think have right. also the WhatsApp group soldiers. I don't think that's right. Nothing, evidence, nothing. Okay, and the court has even thrown the case out. And those people, no, ma'am. Dafa am evidence yoo xam ne dafa am evidence yoo xam ne nguur du jékki-jékki mu génne loolu ci public bi noonu. Am na yoo xam ne sinal foog nguuru protect boppam. No, understand lo. No, I know very well. Am na li nga xam ne nguur dafa génne directly noonu mu xam nga because dafa am yoo xam ne dafa complicated. Dañu war a understand maybe man ak moom ñun ñoo xamut ne nguur am na evidence si ñooñu noonu. Of course they must have evidences. suñu leen bàyyee tamit ne bàyyi nañ leen su li tax ñu bàyyi leen ñoom ñoo waaye est-ce que du di political will bi nga wax rek ñëw ñii Jammeh lañ jege woon Jammeh lañ doon liggéeyal óolu leen ñu génnee leen mënu ma see comment because xam nga man daaxuma leen waaw te bu système bi ñëwee système bi moo leen génnee te li tax ñu génne leen système bi rek moo mën a wax loolu am na ku responsable loolu du man waaye li mu wax comme li mu ko waxee mën na ko ne comme government moo ñëw mu fekk government mu ngi fa te government bu mu ñëwee of course they have the right to remove ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey si système boobu du ñëpp waaye foog ñu tànn ñi nga xam ne fii nañ ne ñii moom dañ la war a génnee te loolu lañ def déjà ñu def ko na xaw ma ko I don't know unless and until ñu dem ñu laajte leen ñi nga xam ne ñoo leen génnee loolu I want to make that very clear ok waaye suñ ñëwee comme si wax bi xam nga comme waaw boo bu ko jël nag dañuy fo ñu we are talking about Gambia ñu ngi wax a lot about even anti corruption comme right now comme soo gisee ñu ngi affaire process bi xam nga comme li ma wax na ma ne doo mën a wax nit dafa corrupt nga de dafa corrupt nga dem nga jël ko nga téye ko nga yóbbu ko si kaso bi loolu correct tut anti corruption bill su ñëwee dañ ko pass ba tey process moo fa nekk process bi mooy président dafa institute commission dafa am commission bi start seen liggéey te commission bi tamit process la nekkul ne ñëw maam ji bi dafa corrupt rek ñu dem toppee la arrest la process moo nekk foofu tamit soo foog ñu xam loolu ma ne président Barrow dëgg la
ku nekk mun naa wax sa xalaat ne waaye seen taxawaay foofu ak the political will and the expectation of that law pour mu ñëw anti corruption bill bi nekk ay bill bu nga xam ne waaw if there is no political will this anti corruption bill would not have reached the parliament do you know that because du dee ñëw parliament te fekk jaarul cabinet let's face it that's the truth a lot of people are talking about the anti corruption they don't even know anti corruption structure bi naka la moo demee but because the name corruption that is what they are interested in no anti-corruption before them we appreciate that and we want it to come dañ bëgg mu nekk in force waaye there is a process we need to take and we need to appreciate that too loolu laa nekk di wax man ne bill bi mu ngi parlement pass nañ ko biñ ko passé ba pare somebody from the opposition moo ñëw mu def another motion bëgg pour ñu reconsider bill bi because dafa feel ne dafa am li nga xam ne mu ngi ci def ci génn so dafa bëggoon pour ñu reconsider bill bi waate lu tax loolu mu génn fa loolu moo jaaxal loolu defar lu wala loolu defar because nga def gis nga luwaa bi def ne si léegi pencum ndaw réew mi foofu noonu lu fa xew fa la em mun loo yóbbu kenn fenn waaye dañoo xool di interest of the country last time waxoon na la ko ma ne maam ji bi yow li nga foog ne mooy intéressé réew mi ak man li ma foog mooy intéressé réew mi mun naa ñàkkaa nekk benn waaye doonut yëpp intéressé réew mi la kan moo mën a dinaay loolu so yow bul foog ne yow li nga xalaat rek moo nekk di interest of the country no that's not the case so moom moo indi motion pour ñu def reconsideration boobu nag process la dafaa ñëwaat si saison bi ndax dinañ agri ndax duñ agri loolu yàlla xam man xaw ma ko parce que man benn vote laa am waaye dina ñëwaat def ngeen seen session bi passé gis nañ ne ñëwut non ñëw na foofu lañ ko considéré foofu lañ ko passé loolu la ma ne after that consideration pass bi mooy ne jàllut ba léegi mu nekk e bill bu nga xam ne dina ñëw nit ñi gis ne mu nekk structured du nekk bill ba tey because suñ ko passé ba pare dafa dem si président bi pour moom tam mu assent ko then after président bi su ko assenté tamit dafa am période mu war a consider commission bi war a am seen TOR ak yooyu it's a long process I know but I know ne political will mu ngi fa the president had the commitment to bring the anti-corruption bill to parliament pour parliament pass ko liggéey bi suñun la nekk de suñun la nekk ñun te ñun def nañ liggéey bi liñ ci génnee ak liñ ci dugal nag loolu moom suñu liggéey la we have done that nit ñi nag outside mun nañ koo apprécier mun nañ koo ñàkk a apprécier waaye that is the job and we have done that waaye anti-corruption bill su ñëwee it doesn't mean ne su ñëwee rek in place rek so anybody who is corrupt dañ la pointé fi nga dañ la war a yóbbu si kaso bi no we have to know ne comme dafa am process tamit process yooyu ñu ngi fa comme nii ñu understand loolu comme man li ma dee bañ mooy xam nga di general term ne corruption rek everything you nga associate ko to the president alone of course he is the leader but these are citizens of the country working for the government and they have a responsibility su fekkee ñun yëpp dëgg-dëgg dañ xam ne ñun suñu réew mi lañ góob te réew mi rek lañ am ñun yëpp ñu ngi def the right thing of course we will go forward duñ blame president anything so let's do the right thing and leave the president out of it. In these cases of Matar mu ngi koy wax léegi gis nañ ko ay at ci ginnaaw minister of health waxoon na ne ministre bi dafa am corruption bu fa nekk te si pencum ndaw réew mi la ko waxee balaa audit report bi di ñëw di feeñal lii waaye booba bi mu ko waxee ñu bëri liñ jàpp rek ne kii ndax du dafay waxi ku daanu ci saret lan lay wax moom moo jiite ministre bi bu ne ministre bi dafa corrupt kon moom sax dafa corrupt man san xalaat yi wuute woon ci gis-gis nit ñi yaakaar ne yéen waroon ngeen cee def jéego ak taxawaay yuy tax loola démba nit ñi gisoon ci ay jéego ak ay matuwaay as National Assembly members Bojang mu ngi koy wax léegi tamit boo ñëwee tey ci réew mi fu mu toll mooy doon suñu waxtaan bi ñuy ndar keppale jotaay ji mu mel ni ñu bëri dañ ne la fi nekkoon jógu fi mooy ne nguur gi nga xam ne moom la Yahya Jammeh amee woon ci tànk yi nga xam ne moom lañ ko fi jëlee woon tànk yooyu moom la président Barrow jël te nag daanaka dafa mel ni am nañu ko commencé tëggal ay sabar mun naa continuer ci loolu mooy ne yëfi réew mi yëfi kumba am ndey ak kumba amul ndey fi ne ku am yaay di nga am ko la boot roggandi la ku amul yaay yow moom bàyyo ngay doon ci kër ak yu jëm ci yooyu tey yéen as lawmakers yi bu ñëpp waxee ne Barrow mu ngi jël yoonu dictateur non président Barrow jël yoonu dictateur xam nga Gambie ñu ngi def ni dictateur and then ñu start la call comme yooyu dictateur la min ci loolu comme bi ma doon ñëw nii rek ma ngi waxtaan ak ma ne ko ne police as an institution you know dafa independent of course it's part of the state the president bi as the head am na responsibility he can talk to the IGP. The president is taking his powers bay wax ne dina assign IG léegi. waaye président loolu mën naa wax loolu xanaa ban président moo doon wax loolu of course moom police. openly like that si government bi la nekka waaye li ma wax mooy. not every arrest bu police bi def nga war ko associate to the president moom moo instop IG mu def ko IG have every reason ku nga xam ne comme they have you know comme let's say comme am nañ comme am nañ reason ne comme yow dafa am li nga def. mun nañ laa off questioning loolu la loi bi wax.
waaye loi bi ñu koy xëtt 72 hours lañ wax am na ñu nga xam ne ñu leen teelu ëpp loolu honorable li ñoo wax mooy lépp li nga xam ne àndut ak loi supportuñ ko président Barrow supportut loolu lu àndut ak loi supportut ko su ko police bi defee ñoom am nañu régime ñu def ko of course they have to explain because dañ dee gis police dañ dee binda ñun dañ dee gis loolu luñ def dañ ko dee binda waaye tombé mooy waral ay gaaf comme niñ ko fi waxee woon rek the other time Madi ak gars yi biñ bindee moom mu seeyaa ko ba keroog sax diggante mag Ablaye li ma wax nag mooy lawless state mënuñ koo am Gambia cannot be a lawless state police yi dañ am responsibility and they have to do their work I'm not saying pour ñu dem ñu arrest nit just nu mu la neexee I'm not saying that without equality honorable waaye nag dañ am responsibility and I think they have to execute that we need to understand that loolu moom mu ngi ci because fii you cannot sit here and talk on behalf of the police ñoom dañ am liggéey bu ñoo def mën ngaa toog nag nga against leen nu mu la neexee waaye ñoom seen liggéey bi ni ñu ko defee yow of course ñoom ñoo mën a explain loolu waaye li ma xam mooy ku fi def dara te police they have reasons to believe ne yow dafa am li nga def of course they have the right to call you for questioning so refuser they have the right to arrest you ñu yóbbu la of course nag dañ la war a charge okay but in the current situation of this country ñun ñëpp ñoo ko gisandoor dem na ba international media bi sax ñu ngi ciy communicate lu mel ni téye ki nga xam ne mooy Alhaji Bora bi gis nañ ko téye woon ko lu ëpp 72 hours président bi wax benn fan ñaareeli fan ñu oowaat ko arrestaat ko pour questioning nit ñi yëpp ne xanaa kon lii tombé moo waral ay gaaf président bi wax na démb tey lii mu am mu dem benn nit ñi di jàpp ne président Barrow wax naa la ko léegi yaa ngi wax ne nit ñi ñoo lay def dictateur waaye nit ñi naka lañ lay defee dictateur yow nga taxaw wax wane ay mandarga ci ay firnde ne la woon day woneeku lu fi nekkoon du fi amati nii naa jël sax réew mi moomale ko sama boppam réew mi suma réew mi du ma toog di xool kenn ku koy yàq ndax loolu tam du tey xeloo du teyloo xel nit ñi xanaa Barrow waaw anyway xam nga réew moom soo ko doxal moom as président da nga war a am baat te président Barrow foog mu fesal loolu dafa war a am baat maanaam fii ku fee def dara li nga xam ne àndut ak yoon moom am na right pour mu taxaw mu wax ko comme li ma wax mooy président bi su dee moom moo instruct IG pour mu arrest nit dafa war a am évidence donc président bi afam nit lu mu def président bi instruct IG pour mu arrest la waaye fii ku fi def dara rek police yi dañu am responsabilité ñooñu duñu xaar président te wax loolu they can arrest you that is as simple as that comment the president whatever he said the president is the president he has the responsibility of the state dafa war a fesal baatam bi dafa war a jël responsibility as a president mu make sure ne réew mi mu nekk intact fii nag noo déglu ma fii honorable fii ñun wax nañ ko fii non waaye dama ne tombé mooy waral ay gaaf exemple li taxoon ñu oo Sabally oo Sirifo tombé dafa waraloon ay gaaf dañ taxaw bind ci social media bi honorablement di seya ko Ablaye Thiam ne ko he is irresponsible of what he do about sharing that story or that li nga xam ne mooy post bind tombé waral hay gaaf ñoom biñ waxee ay fan moo ci tegu rek ay takk der ñàkk seen bakken ci biir réew mi foofu tamit bu fekkee président bi tamit toll na ci situation boobu ba moom tam li mu wax méngoo ak li xew ndax nit ñi duñ ko dëkkale président bi waxul ne mu ne dinaa nag defuloo de dinaa wax de dafa waxanguloo foog ñu xam nga moom mooy président bi moom mooy président dafa ne dinaa wax police yi ñu arrest la waaye waxul police mu arrest nit de waxul loolu foog ñu jël loolu xam nga commande bi dañ ko politicize dañ jël commande ñu politicize ko even media bi sax yéen ñu nekk si media bi da ngeen politicize waxi président bi waaye wax bi waxul ne comme IG bi dama nga arrest ba xam nga man déglu naa wax bi fi mu dooree daf ne moom réew mi ñoo ko óolu fal ko te dafay nekk bàyyi faali réew mi pour jël lépp lu jëm ci doxalin ci réew mi mu teg ko ci yoon ak yoonal foofu la commencé dafa am responsabilité la waaye responsabilité bi daf ñuy delloo ci li nga xam ne ñun ñëpp dañ ko ragal mooy ci liñ jógee ma ne fii kenn demul yóbbu arrêté fi kenn nga dem dañuy watuloo amut fii gisoon lañ loolu fii dañu arrêté yóbbu la doo ñëwati we have seen that waaye fii loolu amul ñu fi yëpp ñu yóbbu la dañ leen bàyyi ñu ñëwati am na ñuy dem ñaari fan ñett seen mbokk yi duñ xam fuñ ne waaye loolu dafa des si because police dafa am loi lañ am te am nañoo doxalee seen loi ñoom tamit foog ñu understand loolu of course su nekkee is in contravention to the law nit ñi am nañ right pour ñu wax ci ok li ma war a mooy police suñu arresté nit if they have any reason to believe ne yow dafa am li nga def ñu yóbbu la ñu téye la fa 72 hours bu passé nañ la charge ñu yóbbu la si code bi as simple as that loolu moo nekk mbir mi and I think they will do that ok monsieur Damfa situation bi politically réew mi daanaka sa waa ji moom yow yaa ngi woon ci too bi xam naa li ci bëri fekkee nga ko waaye wax ji bëri na ne président Barrow léegi nag jaxatu la waxoon ne dina du wex comme kaane waaye comme jaxatu waaye gars yi ñu ne léegi nag romb na jaxatu daanaka kaane bi sax mu ngi bëgg a ëpp ci fi mu jël teg fa loxoom ci ay waxam yu mujj fan yi
ñu bëri jàpp ne daanaka waa ji is taking the tent of dictatorship as how situation and things are going. Gis nañ the likes of Madi Cissé démb barki démb oo nañ ko correctioning mu ngi feebaroon Madi Jobaate raada oo nañ ko correctioning mu ngi feebaroon mu jógee fa ñu ñëw jël si ko Alaaji Bora gis nañ ko ba international media bi sax commencé nañ di ci wax ne président Barrow mi nga xam ne moo fi génne woon dictateur jël na yoonu nekk dictateur. Abaraka baake kalon président wala diamo min kata ñu weekend tam last week about two components. First component was to respond. Which we know. To respond. And also, second component is to reiterate his position into how he, seeks to govern. Walam coming for walam, ala diamo be two bunda planet. Walam follow walam ka jabiro ki kuma kama walam bini affaire. Bari mo jama ka fo amanya naka jabi nung. Ma mi don political. Min ko fo. Mo bari mo jama ni we ñaato soo nekkee ci kanam soo ne ku la sànni xeer nga fayu. Let me come. Look, political party leaders and the party that is at the helm of affairs, they are all deceived. Politically. Loolu moo tax wala dina political party hani yaa gis bi government in waiting. ok esa xaaral gars yi ñëwaat ci yow ma tax ñu ñëw ci yow xam naa ne yàgg nga bëgg a wax ci situation bi Bojang moo ci dugg te moo war a nekk suñu waxtaan gars yi ñu ngi ñëw ci yow esa yaramam tàggoon na situation bi ma daar gars yi ne nañ seen nguur gi daal bëgg naa soppeeku. waaw jërëjëf maam kenn xàmmeetu ko. jërëjëf lii nag bi mu xewee ba léegi waxuma si te man. I'm a political commentator in another one. dama dee record audio. waaw MC Càmbar ki démb toog na fi mu ne nit yi NPP dañuy def lu ne wang nga ci réew mi kenn du leen wax dara. man dama dee record audio ma wax suma opinion si réew mi. waaw yaa ngi toog askan yëpp a ngi lay déglu. waaye dama si noppi woon. first of all nag am na benn audio bu ma defar maa ngi gërëm président Adama Barrow. ci lan. si position bu mu jël pour xam ne. lu ëpp juróom fukki % ak ñett si réew mi ñoo ko sànnil carte jiital ko na ko pour mu doxal réew. xam nga ne ñaari millions yi doomu aadama ñoo fi nekk. maam Jibi. waaw réew mi faluñ kenn ku dut Adama Barrow. te Assane Martin tey toog nag. Adama boo boolee UDP ak NPP li ñu am yëpp. waaw daanaka loolu mutul sax 600. dégg naa Martin Martin moom Gambians. man déglu naa ko suma koto la tase naa moom programme fii moom ñu danga santé mu wan ma ne suma koto la na understand naa ko bu baax waaye ñoom. gis nga am na yenn politiciens yu wax sax dañu war a noppi. loo miin si loolu. waaw dañu war a noppi parce que li ñoo communiquer moo teguwut nit ñi xamuñ ku fay. all Gambians are equal. xamuñ ku tooñ ku fayu lañ xam. President Barrow apart from the government that he had dafa amee an institution called NPP with an alliance boo xam ne dañ ko jiital. Political. The government is bigger than that. Continue nag di xool nit the government is bigger than that. No, I understand. All the resources that he is using. By ma séparé ñaari institution. From there man no dama séparé government. We're talking about the and president, the political aspect of it. The president of the country, the head of the state. We are not talking about the secretary general and the leader of the National People's Party. President Adam Barrow jumpewul from the sky rek. dafa jógee from a political party. Political party boobu sax lay xuloog tey. waaw may ma foofu laa ñëw non may foofu laa ñëw may ma tuuti rek. li ma explain mooy si speech président Barrow bi. am na lu ma si rafetlu am na lu ma rafetluwul. li ma rafetluwul mooy président Barrow bu may ñeneen nit ñi bés bay tudd seen tur. the presidency is too powerful. di tudd ay name ay tur for what reason. ñooñu di funkeeku. di sax ay mbagg ma gis ñuy def ay live. bu dee ñooñu ñoo ko sonal nag. warut leen a tudd. warut a mention any name individual names no he is a head of state. mu ngi waxal Gambien si te ku realistique war nga xam lu président Barrow wax billahi wallahi soo waroon ci Gambien si 90% bi accept nañ li président Barrow sax mu implement ko maam ji bi nit ñi dañ sonn si réew mi si some individual di terrorize nit ñi. toog si suñ ko bokk nokkeekaay yi. ñooñu président Barrow rey sax am si réew mi rey ay doomi Gambien si nekk si
seen service ñu rey am ñuy celebrate maam ji bi loolu catastrophe up to the last level la as a head of state a serious government foog nga génn nga wax waroon li mu wax ak Gambien si wax leen ne ku xamul bàyyi deen ñu ne buur saay na ñu ne la buur deena hay olof mu ne hay du romb bàyyi deena wala yaay deena foofu laa yem te est-ce que fi mu ko waxee fu mu ko mënta waxee rek foofu la situation bi am na génn wax ci national yi dafa am leave président Barrow bëgg nit ñi xam ne is not in an official work non waaye bi muy wax loolu he was not in leave non after loolu la dem leave mu ngi currently la dem leave waaye bi muy wax yooyu déjà was there président dafa dem teg ay xeeram ubbi ay biroom ñib si doola demaat leave bàyyi ma waxuma bi moo wax loolu mu ngi leave dama ne as of now président Barrow mu ngi leave waaw nangu nañ loolu ma ne bu fekkee am na joti li xewoon si réew mi yëpp mu tontu ko na ko tontu bu mu tudd nit tur fi ma àndut ak moom li ma disagree mooy bu mu tudd tur président Barrow barki démb bu muy launch smart farming project moo ne réew mi nañ wàññi wax ji ñi liggéey moom moo génn wax waaw dafa war a wax léegi keneen warta wax non maam ji bi président Barrow fu mu waxee dafa ko waral waaw loolu la ma ne dama bëgg nit ñi ñu understand ne président Barrow ak family am ak any other individual si réew mi dafa am right why did we have to be saying people's right and forget about him but people have the same right too thank you very much if I have the same right why are you standing on social media di ma saaga di ma xas suma ay nit di dugas di over exaggerate things nga expect ñooñu ñu continuer noppi ba kañ ok waaye in a political gathering naka ngay taxawee tamit foofu mooy place di use di institution bu nga xam ne daf fi war a nekkal réew mi yëpp muy lu mel ni office of the IGP ne di nga leen jox taxawaay bu nga xam ne yëf yi day soppeeku ma léegi dama bëgg a faram-fàccee statement am bi rek li ma si rafetlu ak li ma rafetlu ñu ñëpp dégg nañ ko dama ne waaw président Adama Barrow speech am bi suma audio bi ma récoltoon mu wax ko dama ne li ëpp si li mu wax dama si ànd te waxuma la wax ji kese laa ànd de dama bëgg a président Barrow mu implement ko mu jëfe ko mu teg ko ci yoon waaw amul kumba am ndey amul kumba amul ndey boo fekkee NPP nga am ngay saaga bàyyil saaga bu fekkee APRC nga nekk di saaga bàyyi ko bu fekkee UDP nga nekk di saaga bàyyi ko ku fi saaga ñu téye la teg la fu loi bi nekk Angola ñu ngi nii TikTok dañ ko sentence su président dafa saaga président TikTok bu saaga président ñu sentence ko in the other countries ngay saaga président bi minimum is 6 years in jail 6 months in jail sorry loolu saaga dafa am attitude la boo xam ne wala arrogance wala kasante bi tànc bi loolu insécurité la di indi si réew dafa dem ba réew mi surku bi am mun naa cause civil war mun naa cause tribal war mun naa cause anything because amul limitation tey Matar ñu ëpp ci ñi gis ñi taxaw di wax wala ñi président joxañ baaxam ñi ci ëpp démb bokkoon nañ ci ñi ragg gannaawam waaw man I don't care président Barrow moo tax ma ne keewuma ku bokk si gannaawam ak ku bokk si gannaawam in my statement is not political dama ne réew mi fu nekk ku nekk foog mu xam boppam jërëjëf mënuñoo continuer maam dama bëgg a daaneel fii mënuñoo continuer di bàyyi nit ñi ñuy intimidate others di saaga nit ñi mu continuer di tànca nit ñi mu continuer te yow nga xam ne right bi fi nga am yow maam ji bi man foofu laa dooree maanaam man awma right waaw da nga wax lu am solo balaa maa del ci man awma right mooy da nga ne réew mi xamuñ ko tooñ ku fayu lañ xam waaye mu mel ni tooñ bi ngay wax noonu tooñ biñ tooñ président Barrow tamit ay ñoñam ñoo toog seetaan ko xoolaan ko waaw loolu moo tax ma ne président Barrow fu speech am bi fi ma bëggoon man mu daaneel mu wax mooy naka la ko luwaa bi jox doole bu ko luwaa bi jox mu taxaw si doole boobu waxtaan ak doole boobu si doomi Gambien si mu génnee mentioning tur bi moo nekk di mention si nit ñi jox na nit ñi unnecessary base waaye dama ne maam ji bi nit ñi nañ waxante dëgg ci nan am na kenn koo xam ne jàppal nañ ko dégg naa ñu jàpp ko in last year xaw ma year before last audio mbaa ngi circulate all over mu ngi wax ne président Barrow dafa am yaay dafa am baay dafa am loi bi ni mu la protégé la ko protégé mu ngi doxal démocratie up to the highest level waaye du jël saaga wala kaste wala tànca kuñ ko def dañ laa yóbbu si kon moom moo ñëw fall into the trap muy kan te moom démb la ko def Madi Jabaate non du ma mention tur Alaaji Bora du ma mention tur ñaar ñooñu lañ gis naa Madi
gis naa Madi lim def statement am bi mu def yow da nga feebar Madi mu ne dafa feebar oo nañ la pour nga uyu liñ la ooyee xaw ma ko nga ne da nga feebar why are you just jumping into one conclusion di call ak record ak jogo ka dugg ak génn da nga feebar demal te dana ku ñëw su ñëwee si yow wan ne da nga feebar am nga right as a dom Gambian am feebar why do you have to engage yourself into other things for what reason ba pare na yaa ngi communiquer de nit kooku di ko record di ko share all over the country ñëpp a ngi koo gis di ko déglu yooyu yëpp pour lan la leneen li ma wax mooy police yi and inspector general of police and any other person képp kuñ fi jàpp fekki risin moo tax ñu jàppala dañ la war a caac li ma nanguwut mooy jàpp nit ki after 24 hours after 48 hours after 72 hours caaju kenn bàyyi la nga dem loolu man xam fi ñu ko teg sax I don't know what is the reason unnecessary popularity nga jox ñooñu pour lan su fekkee da nga yàq loi ñu jàpp la nañ la caac teg loi bi si yow boo yàqut loi nañ la fa romba li however the tension is comme yàqulul loi nañ la bàyyi soo yàqee loi ñu teg la benn place nañ la caaj waaye téye nit ki ba time am jeex caajuloo ko loolu tam ànduma si tey ànduma si ëllëg te ñi téye nit ñi xamuñ fu ñuy nekk ñi ëpp waaw mën nañu ñàkk a xam fu mu nekk loolu du problème déedéet moo tax bu la dalee waaw du problème su ma yàqee loi bañ dem téye ma amul kenn ku ñëw téye fii te ñëpp xamuñ fu ñu nekk dama ne dafa am limited people ñu ko xam social media moo fi nekk yow maam ji bi li ma gis fii nii yow ñu bàyyi la dégg naa ko wax ne ñu ngi ko bàyyi dañ ko diteen ñu ngi ko bàyyi muy wax gars yi ne suma raay lii laay am lii laay def maam ji bi loolu démocratie passé jërëjëf Madar time baa ngi dem esa ñu jégalu ci yow wàllu machine la acca kal bëgga ok coming na diamo ko président wala diamo be bunda flalato ka jabiro ke anin kala paraso bambal wala bank wala yakalo musutala fay at least ay 53% soto wala ka banko mara ana kono fewul ala bunda folo wala jabiro nyindi yalo iko amanya jabiro kala ko wo mu suicide le nim président ba siring président la makka nim président ba siring ayal hatan ko yo dum wala no aba siring ala gimbal mo do nata pati nyaata ko nata min kita honde bu Ousainou Darboe ay fitaroke ala dula be selen di fasen la nyamo mu tete aya fayaka la hatan ko aba siring dame aya bolo be non président man kulpaño fay aman keloke aman nendroke aman police taki SUNU mu président la famati ani ay mineke kala hatan ko bondi ka ku kano bondi afamba ka fan seneyani bari dinnim fa no wala na man keloke yalo nada di wonin fa dige fo morom plan le plan wala ma be den fay bare di wonin fa wala jibe wala na ya da tano bondi kuke aya ku kas no bondi afamba président yo lake ya tumi ko la mi alon ko apota ila press conference la gamben ko ka jibe o nyam ibala moy kay ba jibe ka bitaka of course yes afane reaction ka president ka tandi mi ma understand you understand I want no kana mi then mba vola le man ko kam info ko mo won ko sulo sele do je fa jito ni ya fa sura ka wala jena motar duñ gis kuy ton way kuy fey ko la ñoo gis an man ko le ko jorta boka dimile de man ko le fa de so woto al nga toñiro tuje bari is okay because political rhetoric political language no la use taki wanda bu sen dawo min fo ni is a political language for example French is a political language so we don't know floor fine bari mo esa man fu may moy nit ñi éleguñ président Darboe président Barrow lañ élect ñu ngi am problème yu du jeex ndox a ngi seer dund baa ngi seer xaalis amul corruption baa ngi fi yoon yi baaxuñ ñu ngi la sas loolu ñi xaar pour nga saafara problème yooyu nga nekkal ñu fi ci tontu sa baay lii laa ok baax na sa question boobu ay répète bon ko président way almost 40 minutes like diamond I only 5 minutes less spend to respond all of the 5 minutes ake mine ka yo moy nga be moy complete ay mine fo ko mun do mine la sa ma ko gi banko ka electricity 2025 ma ban leke han ta dem yalla ko ko la sa wala you have electricity sante ko nun suto be mon courant soto an ka jele fo ko yalla di ta ko da ni ma so fere
ina ka fule ko dem na ko ko tana la bi ma so Esa maa ngi wax nit Nigeria démba lu over 1 hour maa moom mu ne ñoom fu ñu nekk over 2 hours 30 minutes la courant amut in Nigeria. And in Africa they are the richest. Yes, South Africa the same thing. All right, so Madar Bay Laa do dem man ta ñaat for that one. Yeah. President ko kuma jelle fogi asiatale ay kuran ko fole hani mano la ko fole ko ay mano nati jande ka mano dadiyan kad mulino dadiyan de mul wallahi wallahi taala abe silo launch ka bari maro be ser ko silo ni over for 7 kilometers for 8 kilometers maro be ser maro be jande for 1450 banyu 1500 Serekunda 20 1575 in Basse. That's the last. President Barola promised 2017 was a bag of rice will cost $700. No, what I'm But saying, unfortunately, let me just come. You want to justify that one? President Barrow Bracos terminal di airport through the Kafo to our collection of Kafo. Bring collection of less than a month or two. It was only the president was more process. The Kafo Gengan. Now he's no more a coalition president. All the statement he said through the campaign. NPP government. Good. Among the NPP for Watu. Around 2017. 2017 Watu. 2016 campaign. President it was a policy, it was a decision. Coalition executive decision. Because only can find you speak, say next week, inshallah. I was with them. This is what I said. Next week we will come to all those things. We talked about it. The coalition 2016. So you cannot hold him to account in that. Being coalition candidate, coalition candidate now, you are no more UDP, you are no more even told Bele. Experience personally, like I will say this. We are going to rally in Yamina. This is the suitable word to say. I'm telling him this. Kafo. And the kilo can get the Kala come up and say, little man nama secunda ta as coalition government. I don't mean for another thing, then president will for campaign on 2016. I'm done all. Well, lu ñu Ousseynou tam wax mooy ne daanaka lii président Barrow dige woon lu ci bëri ci liñ doon xaar ci moom daf ci jógee benn ñaareel mooy wax na ba tudd wor na ñu bëri ñi nga xam ne tey victime lañ ci nguuru Jammeh te soo xoolee sax tànk yi muy jël ak jéego yi muy jël daanaka mu ngi bëgg a delloo si doxalinu nguuru Jammeh ndax wala na ko ndal wala nan ko afana yes afan sene andile ko ita be press conference la kabrim Barrow si dafa say biring UDP boda masakunda kono around 2018 2019 for me how many press conferences UDP meet at their party headquarters asiata binana sanyi 1996 and in 2016 term how many press conferences like asiata I mean during Jammeh's era UDP how many press conferences like can you even name one even not solo sandela case ni mingra 2017 around April 2016 around April. Only that one. But that's a past dispensation. I'll pay of it. Okay, good. Well, I didn't man killing. Maranyal man killing. B, at a press conference. I tell you, nobody will harass or nobody will talk. But why is that? Come ni matar wax legi. Ndax tay ñu melni yeen NPP. Yow NPP nga nek. Honorable NPP la nek. Lamine Cham campaign manager nga am Doussano ñeneen ak ñeneen. Bu président bu fekkee nit wax na dara président ci biti. Est-ce que yéen mënu leen a jël responsabilité as parti militants ngeen taxaw tontu loolu yàlla gis nañ ñi gën a tuuti UDP sax taxaw nañ tontu waxi président good thank you very much yàlla nim président boda Gambia tata Sénégal fo ministre la kana diaba ministre la ka dia hani president you have to your companion ngoy ko political parties should work in analogy as government parties in government ike fan suma wala nyama he is excellency. But don't go fight because he is there to wait for the government. But I dia excellent. Mama can do the same thing. Doctor Ismail the same thing. Doctor anybody even today in Patiolo they will call me the same accolade. In the government in because anga Patiolo for the same thing and others. So the nim president nim opposition leader president ma president wala inta jabila. Nde esama ngina jabila la mi kam ngina jabila du sa nim du ñol yak is fine. But mi ngina jabila fa saf wala president. The president nin da wala inta jabila. Dingo ni fama wala din nan ka man keloke yalon de ngan na taro do besiri for example bi ngan nañ hataro wala tina image dabo ko hani mo killing kana president jabi wala but mi na def lo yama at aro ko ta jabi la because na la dino la jabi ndol fon mo jabi la de
But I don't know you ma wala fa ay jo ay fa Sénégal ka ni mol bela ko ate His Excellency President Adama Barrow ni bi ka fate ko ndongo han ko ni la tala lunde ni age la tam mola fala ka exercer bu sangi tal ba ñola fo aliya ka trésorier alla trésorier deputy trésorier birin trésorier bote gi yatal ka trésorier ka fo jaal da fay ko atale ke o man ken ndongo ni alla ta wala kuno al ko Moses Adevana ay ko aga mbana ko Nelson Mandela so say ni ko dal di mote ma ani wala ko ni ese la président la ñawuña ko mo dol bi ni bol fa la ñu teklu but esa legi fu may daanale ak yow rek mooy no daanal bi jotangude they have lot of because you governance and the dictatorship syndrome bi yep waaw okay legi ñewal waaw because we have just 20 minutes before the time waaw okay te Bojang dafa war a ñëw honorable Daniel waaw so o karol la one person okay dictatorship waaw wala ka tandi ko I chance di banku di la bakel kabri na yan 2017 I moved everybody to talk freely kan ko bu ka han ka dia ko ke ko ni but ndol ka ñun ñoo vote for lolu we vote for that that's why I be but I can only go let us be responsible please let us be responsible I don't coming I'm go for kan come kan mo na ki mal bebe ya ko ñu ta ka ni mo mani ko ñadi hakima fula ni den ta silo ke so ka tuji même président hakilo so ay banku dul bula ako albara ala al jam ala fonko I enjoy it yeah ko banku dul fala ngata responsible ka ko mo na limit ma ngeen ko tan bi janga ko ni dama ne gëna do même nañu ka sidal but in that limitation daf koy boole ak threaten media si individuals no Gambia down media house of media is more than 40 to 50 now. Yes. If you are talking about only two, if you name two, and one for ama foko, album min ke kanten ako. Na ko democracy ti jam. In radio card so. Na democracy ti jam. In television card so. And bring back the democracy ko man rajang. Foi bango kan. They are all out. Or me and the democracy and they are operating, they are existing. Perfect. So that is a very perfect answer. I mean, okay, intimidate. Okay, because I'm going to Marsorona. I don't know, carry a lot of Marsorona. I'm going to give an example. Now there's a democracy in the country. If there's no democracy, so we will be existing. Okay. Because Kuno Mandarin exists. Okay. In the context of arrest, Banco Fire Mara. Yalo, ka political discourse. Wole mbol la jam. Imagine bija mo bel idea fala. Man rapati killing jam. Yaje dol ba fo kante maybe ni na broda sometimes dan amiro se ñoo wal ni nga fa ko haniten no ba ni pata nga brodi ñoo hormoni bu ñakol yaje ni nañ mu political ba on be ka fay mi la kilingol ka banku kilingol do ko fa jam boto mo da ko WhatsApp le be bul ba fo be radio do fo be Facebook le bring out the solution. Okay. You know, when you are in a position, you have two jobs. You have opposition, you have to do it. You have one job. Well, you have more life policy, and make sure you execute to the left. You come back in the Kelly and make sure you do it, fulfill your promise. But opposition, no, don't go don't go to be the world job of the government. Second, now to prefer solutions. You can remember that Aketeng, whatever Sambalagan. So these are the two roles we are opposition. We have responsible opposition. We have genuine criticism. But it takes more Wulunyasa. Niminka president support. Iba Nenale, Iba intimidate Lale. Amanga go only intimidation, Kamo Kurbayo, or harass or assault. But you come out from boy at Qatar century. Esa ñu bari ñu ko MC mu ko fi yo sané tay am nañu and ak president Barrow lu leen neex lañuy wax ba mention ay names. I am not here to mention names waye mu ngi wone ne so and ak NPP lo wax ci rew mi yow sa gannaaw bandak waye so andut ak NPP mën na la jox ay tour mën na la jox ay tour ba ñetti tour man ragaluma pour neem leen pour wax la ne wax bobu ñu am te président bi tamit waxam so ay mo wax because moom wax na mu ne ku melni Alaaji Bambo lu ko neex lay wax ku melni Baaxum lu ko neex lay binda di ko wax kilifa yi te kenn waxu ko dara jigéen bi fi génnewoon audio boobu di xas joolaay di leen saaga te NPP la bokk loolu is not confirmed loolu was an allegation loolu gars yi di ko plan maa ngi ñëw man jigéen bu fan la nekkee NPP dama gis ñetti nit ñoo xamante ne yaa ko NPP supporters di all face justice here folo doobu yi ka ba njaay maane Imam Bundu Nyan. Fire over $7,000 you audio I mean for. You guys taking over. He was arrested and charged
Mbugo Magistrate Court. He paid money, fine. Okay. By Sankare, Imam Brikawa Court. You understand? Yeah, charge 5 more calls. Sino officer ala call wala ala charge you. Bri ala kito kuntu. Man sa suare, pa man tanaga kito. All be operation will close friendly. Sa ko man sa. Adum bayi fa na bring spend kana ka kilo ka jam bring usen yon muta se lokal. Bor ñu be mol di be ala ko be charge. Adum president afara di amakon la ñi lokun tamila ko. Hadna de la NPP la jumalati. Ni loi ye kuma fo manya na mi fola ye ngeen droké wala boy to wala ni abe jibela la loi busa adum abe jibela loi be ko la ke sa ba abaraka so ni mu ko di mi ala ko nga fo ñoy thank you fo be NPP la bang fo be any other amanke politico wala decency politico wala ko diango ko ken dol fo politico melen to propose solution ka mo le ko be mi nek la ko banko eta thank you jërëjëf that's the problem so about Mr. Bodeng wa 5 minutes wa okay no 5 minutes wa we have no please 5 minutes because sawaji dama wa okay dama legi acca okay wa we have 10 minutes to go moo tax may la 5 waaw nañ ko te loolu dëgg la d'accord naa si lu ñu wax ne dëkk bi foog ñu am ko jàmm ak yar ak you know is common loolu is common sense yàlla sa bëgg na loolu noonu ku ne sa kër bëgg naa no yàgg nekk fa ay yooyu noonu and that's not bad okay si statement président bi I will repeat because I had the opportunity to beat low, but then I commend the president for saying that there should be sanity in the country. Buga nañ lolu non. Nit ñi nañ ñaka def sagante politique sagante. Buga nañ lolu non. Kenn supportul li sagante. Te ku ne war na am sa opinion nga wax ko ci yar ak teggi nan that is it. Marvelous. Why not? I personally appeal president bi na buy space bi na dem why nak loi na fa neka ku nek nga wa within the confines of law unfortunately suma brother wax na ko fi the Gambia police force ñu ngi koy tuuti law I'm not saying so that he thinks otherwise but that's the truth you have all the state resources ya ngay monitor ñep ngay o nit ñi do len charge bye o nit ñi do len charge bye you are not efficient. Or you are doing that which is not needful. You am law, ngay charge even more than the constitutional limit, te do len charge. Ya ngay tuuti lo nguur bobu nonu te ya ngay def nguur mu nek dictator because yow da nga wara liggéey comme loi bi lu mu laté mu mengo ak loi waye da ngay téye ni do ko mëna charge. Est-ce que ñom sax président mo leen wara wax lu ñu wara def? Ba nga ñew ci fofu nonu. So that is one thing. An efficient institution don't operate like that. So na ñoy mo tax na lu ñoo wa nekkul ci ñoy sax. Oh, the institution bu ñu dox digé bi nekkul because yow ya ngay téye ni do leen mëna charge. And he was talking direct to the there is no even evidence that they have a plot against the government to destabilize the country. But ñu dañu té do leen mëna charge. Xana nguur bi moy kuñ téye ñu baala té président bi ne kuñ téye loi na do ci kaw. Lutax police mënu ñoo def loi mu do sen kaw because lu leen téye amatu njëriñ. Gambians ci fofu leen nekk di wax. The president can say that, it's fine. But he also has gone beyond his limits as a president. When a court decides on a matter, you don't order the arrest. Which arrest is that? Mune, so court the joy sa guy living no president now new arrest them. So let's not forget about the statements. Okay. Let's look at everything. Bobo president be amu dollar. Who def lolo. More the Gambians are saying he's becoming a dictator. Because lu alumla jow no ko joy sa papa. Those are executive powers, unexecutive powers. No! There is no executive power beyond the Constitution. Let's be frank here. Is what I'm saying. Then he want to pass the Constitution. Huh? Good, no, but that is not within what he is saying. Because a court cannot give a judgment. Your doctor singa order need to move arrest it. Because law okay. Our only hope is the judiciary. Now you are saying even if they do something, you would call. Man, I think so bill. No, dama continue rek. Bill la wax na constitution. Mune even if they bail you, he's going to revoke. That's not just who bails? But it's not court. And the court and based on court can order. Okay. Court can order. Motor bola and you fine.
Because if the state institution is doing something, there is a supreme body bu nga xam ne soo leen doxal loi comme loi nu ko waxee am na right mu declare unconstitutional li ngeen def. And that means you have no other way but to do exactly what the constitution says. Thank you, Bojan. That's one. Parole de national security. What time be please, no? Ma'am, Wawa no lula because just please. Wawa Daniel. National security, please, huh? To name, I don't support UDP, everybody knows that. But to name a political party, they want a national threat. I believe this country needs healing, needs reconciliation, needs unity. And that is the only way we can go. Okay. So naming a political party or a leader or so, the beef and the akmom, I don't think that is healthy for our democracy and for our healing. Thank you. Our unity. Nyawat, nyawat. So holy, let's be frank. I'm sorry, I'm a very little individual in this country. But let us be frank. Gambians, your politicians are not serious. Okay, thank you. That is the truth. Because as we share platform, King, FM, all political parties have been written to, including National Human Rights Commissions, alerting them about all these things. They never even responded. And you cannot say, okay, let's go for unity. The next day you are going and insulting each other. That is wrong. The president has a lot to focus on than these things. I believe he has right to respond, yes. Thank you. But I believe, and the way the police is doing its job is not efficient, Mr. President. Thank you. Because you cannot charge anyone. That one I agree. Honorable dégg nga waxtaan bi fi ñu daanele man ko léegi budul sax National Assembly member bi yow yaa nekk di deputy organizing secretary bu National People's Party lii si politique daanaka ñëpp ñu ngi koy wax NPP UDP 6 ak 9 lañ ñooy problème mu réew mi te nit ñi dañ soxla saafara dégg nga ni Bojang waxee tey boo doon ñëw ci jàngat ci taxawaay bi lan la ñuy xaar ci réew mi ci tolluwaay bi ak fi mu toll ci li nga xam ne mooy wax ji fi mu toll ba ñëpp di tuumal président bi ne mu ngi bëgg a indi taxawaayu jéego yi war a bëgg a nekk dictateur te loi bi la ne daf koy sàmm waaye sàmm boobu na nit ñaa ngi ci bëgg a tiit honorable maam jërëjëf comme ni ko gars yi waxee rek président bi moom to be honest ñun duñ ko kenn du ko advice pour mu tontu a dictator nobody will do that comme ni ko Bojang waxee dafa am constitutional responsibility pour mu jël taxawaayam te su fekkee ne lépp lu mu mën a def te mu ngi si constitution within the limits of the law dina ko def pour gis ne Gambia mu am sanity ba pare xam nga mu doxal ko nu mu ko war a doxalee loolu moom amul compromise loolu foog nit ñi tamit ñu understand loolu président bi nag foog ñu mee ko time nit ñi ñoo ko war a dimbale there is no president in the world koo xam ne dafa perfect amul fenn. waaye honorable mu ngi dem léegi 7 years. waaw ma ne am na président yu toog 20 years and they are not perfect still now there is no perfect system anywhere nit ñaa koo dimbale foog ñu doxal affaire bi xam nga lu ñu war a bàyyi mooy dégg la politique neex na te kenn fii ku nekk bëgg naa nekk président au parti bu nekk bëgg naa nekk si state house bi waaye suñu demee ba nga xam ne elections jeex na the best thing lu ñu mën a def mooy let's unite as a country and work for the interest of the people that is important loolu moo kii su politique jotee rek ñu dugg si politique waate fu ko gàmmee ne bëgg ñu fal la kooku la ñoo fal is not only about président Barrow dafaa def wàllam rek dem campagne yi mu am support maam ji bi dem campagne yi mu am support keneen dem Bojang dem mu am support that's all léegi dafa des si nit ñi pour ñu décider kan la ñoo fal loolu moo ci nekk waaye su liggéey ñëwee nañ def liggéey bi ñu dem waaye président bi ñun advice suñ ko NPP executive duñ ko advice and no citizen kuy support président du ko advice pour mu tontu a dictator and I know he is not going to be a dictator but of course dafa am responsibility of this country pour make sure ne the country mu taxaw si tànkaam bi mu dox ni mu war a doxee loolu moom responsibility mu ci moom non waaye déglu ma waaye the constitution says is very clear section 96 wax na ko mu ne even su nekkee police dañ la arrest sax unlawful arrest yow as a citizen you have the right pour ñu compensate la whatever the case su fekkee loolu yooyu mu ngi fa yóbbu leen ko ñu compensate la loolu mu ngi si loi bi nu mu mayee président au police doole pour ñu arrest la loolu la loi mayee doole yooyu booy tamit nga dox sa ñaxtu pour make sure ne ñëw li nga war a jot nga jot ko mu ngi ci loi bi of course I'm not saying ne comme dañ la war a arrest unlawfully nobody is going to confirm that te kenn du wax ne police loolu la war a def police nag su nekkee dañoo arrest ni te duñu leen charge loolu dañ ko war a bàyyi because that is not in the interest of the government as well loolu is very key if they are arresting people duñu leen charge after 72 hours dañu war a bàyyi loolu kuñ fi mun de arrest within 72 hours dañ la war a in fact the constitution says is very clear under section 19 suñu la arresté within 3 hours
dañ la war a in a language that you can understand dañ la war a wax yow la moo tax ñu arrest la that is loolu moo nekk si loi bi so police if they cannot charge you after 72 hours non kon dañu war a bàyyi loolu moo nañ ko because it's not in the interest of our government man government bi nga xam ne moom laay toogal fi moom laay liggéeyal it's not in our interest and that's the truth we must say that ok loolu am na solo léegi waaw 1 minute waaw ok gis nga attorney general man koo ñaan xam nga time ba tamit dafa try on put in the bill motion to the assembly you know to curtail this kind of scenarios that we are facing today so loolu laay ñaan the attorney general honorable minister of justice mu indi bill boo xamante dafa dimbale police otherwise police you just put them in a very funny position the internal security they want but they have to have a tool how to execute that function if you loolu lañ joxee loi danañ dimbale we talked about that te ñaareel bi tam mooy dinañ invite with regards to president's utterances mu saying ne even you have a bail you can arrest him yes you can arrest somebody even somebody have a bail because offenses might be different thank you you can be arrested and be bailed on this offense thank you Damfa thank you Damfa jërëjëf waaw suñ la arrêté bi ko da nga saaga ñu bàyyi la nga saaga waat waruñ la arrêté déedéet posé woowu si ñu biir la nga dem sàccar waruñ la arrêté déedéet du boobu am na loo xam ne dëggantaan laa wax man ha somebody koo xam ne maa ngi toog fii war a wax a Gambian si am na loo xam ne is definitely is a very big question mark that Gambians are having why is the police arrest ay nit téye leen te charge leen loolu police war nañu génn ñu wax ñu lu tax what is the reason loolu is coming to be now it's not at all maa ngi lay sant di la gërëm xam nañ ne time bi yéen a ngi bëral liggéey baa ngi ci suuf kañ la ñuy séntu ngeen war a dooraat yow as the deputy majority leader li ëpp ci nguur gi ak seen doxalin ci yéen seen loxo lay nekk ngeen indi ko ci assemblée bi lan la ñuy xaar askan wi li ñuy joytu bëri na dund bi seer na luwaas bi seer na courant bi seer na lu bëree bëri ci li ñuy xaar ci seen nguur gi waaw yooyu yëpp ay problème la wax non yooyu moom ñu ngi ñëw waaye xam nga right now on November 13 la ñoo start budget session bi Minister of Finance dina table budget 2024 pour parliament ñu start di ci liggéey waaye am na lu bëri li nga xam te mu ngi ñëw yeneen business yoo xam ne different from the budget itself dinañ consider yu bëri because there are a lot of questions coming for the ministers and other bills yoo xam ne comme te ñu ngi leen war a consider so programmes yi dañ bëri because session bi dem na from 13 to 20 something of December 22nd I think loolu dafa yàgga so di nga gis ne comme am nañ période bu bëri pour consider a lot of businesses yuy ñëw so nan nañuy tamit xam nga focus on the parliament is an institution it's very open te anybody can come there as long as ñëw nga pour déglu lan mooy xew si parlement bi you have the right damay dégg nit ñaa ngi wax ne waaw amuñ right amuñ opportunity pour ñëw parlement it's very open soo fa ñëwee gallery baa nga fa dee kan mën nañ laa introduce nga toog nga déglu lu fa xew ko ñëpp am nañ the right to go there pour nga understand waaye business bi pour réew mi government president Adama Barrow is bringing a lot of bills currently yoo xam ne comme they're going to look after this country te foog naa ne parliament will work on them anti corruption bi dina ñëwaati insha allah balaa ñu pare constitution bi no moom am not so currently pour mu ñëw constitution bi am na lu bëri luñ ci war a def xam nga man lu ma wax mooy constitution bi niñ ko rejecté in 2020 man dama wax su ñëwaatee noonu du dem de parce que loolu moo tax ñu reject ko nga indi ko the same way again te boobu bëriwu leen woon waaw soo fooguma ne man suma conscience mënu ma amee loolu pour ma reject ko in 2020 niñ ko drafté noonu nga indi ko 2023 pour ma pass ko waati I'm not sure I would support that waaye xam naa foog ñu def si some amendment ak yoon ñu def some changes ñu indi ko li nga xam ne mooy intéressé réew su ñëwaatee noonu sa reject leen ko ñu sant ko gërëm ko jaajëfal ko honorable Ablaye Cissé honorable Essa Damfa Matar Sène ak honorable Abdoulaye Bojang tey ñoom lañ àndoon ci jotaay jiiri suñu réew gis ngeen réew mi lañ doon waxtaane ak tolluwaayam nii rek la ñuy waxtu mayoon bu ñu mënoon dañuy continuer waxtaane réew mi ba bot set waaye nag time la ñuy liggéey kon ñu ngi leen di ñaanal ngeen fanaane jàmm yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal jox ñu dig daje waaw sponsor yi ñu ngi leen di oo pour ngeen ñëw sponsor suñu réew waaw programme bi dina gën a yaatu ñu ubbil leen seen buumu jokkoo yi ngeen mun a gis seen bopp ci programme bi ndax réew mi la te réew mi la ñuy waxtaanee have a good night wish you all the best of good luck have a good weekend jërë ngeen jëf